콘솔루트 남바다 아니 사내가 속속이 아니 김에 아니 남도 파페브레스 아 디톨야 콘소 코나스 디 콜야 데셰 융기인스 아 속속네 디톨야 아마 데셰 교나 나슈이 그래서 군에서 계시면은 저당 아니 걔라 가말라 파만 넘바 미만 넘바 도보도모 상말라 테스트레슈이 다들인데 네 아원 넘어서 내야 된슈샤이 다디 미국에서 되는지 자고도 로비 고추능에 가서 로카즈 도규명에 하고메 이네 다 나랑기 염용 디 드링 나당 알아서 로만 어디 아원 넘어서기 아니 미망라야 세시체레 이 염용 간데스토스라 되고서 로비디 뱀메시베 개침버리도 쓰는 시행이 딜레듯이 다 디시다 망보 쉬지도 인양이 디시 뒤뒤시 쉬어다지나 배신한 로비디 디네스레도 ITC 아니 디마임베 베드 겹겨 초보 망보지기 아니 예슈야 아니 다 단다 가지고 베르전디 단당 하나도 아메리카게 숑라야 예슈 경고래 배신나 당아서 겹겹이 배신나 야갈라 가서 겹겹고거래 별항생이 돌라 겹겹고거래 딘남다르기 가서 별라 게 리숑 망고지 냠샤 추거래 아니 다 된소 냠소 주에 다 된소라니 겹겹 다 레고디 야 아메리카 숑라야 부고래 지도다 딘데풍에 망보 쉬어졌다 가서 배바 참 많이 봐다 겹쳐보기 미리 망보 쉬어졌다 건조 상막이 레버시자디 아리숑라레 다 제디 로비되기 가서 로비데 로직나라 구디 직난 것도 와봐라 디실라 다디 간데스르스도 가서 디 나로라 페션나 가서 단다 ngata awage ani temala nenga ozo michu page jarage koarabre tadi kanisine reduce digoso ta senator la rangi senator house senator igala page 단단에 rangi 강에 별라 강에 가려요와 단다 강에 가려요와 마음발라 강에 간리 연구요와디 rangi senator la 랑 슈구구도 와델라 디 마슈바다지나 나나조기 센터랑 아주 마슈바다지나 아니 나조기 아주 겹겹 속바게 안다 아니 패션기야 익자디야 여기 아메리카 숑라야 이게 익자다 줄게데 이나니 다딜라 돈난 가지고 되게 메데 하고 말해 가지고 슈게 망다치니 당 나나조랑기 산내기 아와조네다도 미기엄바 하나조 배바임 인삼게 많이 마치네 딜라 슈겸네 하나조랑게 세네터 하우스 콘솔라 고든도 작다 땅네 가조 강에 디두다 가조 니조 데리두다 꾸지 다 데링네 판줄라 가조르게 툭스로시 슬라이드 돈다 데와디 디르두다 다디뱀 미스비 겐구 첨부 쇼지레도 다디 가조게 당하스는 티셔츠 침바다지나 로직 링알라 표시기야 이자야 당국에 내다도 아주 겹겹 소박이 로버 지고선내니 이자디 밖에 레기 위험해 하고요 요 말다 지도 가족이 단단 가족 고가 가르라서 그래서 얘기디 이자디 키에 세네터니 아니 하우싱 숨염도랑 아주 자에게 고가라서 콘존라 가족이 랭고 가리 주고 요와디 가리 고고 요와디 100 to 100% 밖에라 디 조조 돌아 레벨에 디 마임바 그런저 제니가 쉬어다 이만이 이ringal라 지도디 뱀미스 개침버리도스 지도다 아와 넘어서기 간데시니 파겔라 간데 나임바 세네르 된솔라 간데시니 야 리구슈임바 아니 간데시 도당 간데스도 온데 드링데 야 넘어서 야침 비슈엔 슈엔 디 간세 마움발라 로비제라데 간조 파마점기 마임바 아와점기 마임바 간조 창말의 경우도 배바 인 창말 경우도다 다와 넘어서기 땡기래 미마 직시 나로다 두지세
So at DC, my role was that of the introduction person. So when we first met with the staffer, I'd introduce everyone and then I'd ask the staffer about their knowledge of Tibet. If they didn't know much, then I would give like a basic rundown about the situation inside of Tibet, and then I would pass it off to everyone else. I would bring up the main asks why we were there. We were talking about specifically two bills, um, and then I would pass it off to someone else. My role at Lobby Day was timekeeper. So I'd have my phone in front of me and I'd have a stopwatch on it, and they couldn't really like exceed the 2-minute limit. So like I would have to go like and like when no one would hear me, I have to go like and it was just very embarrassing, but they got the hint. So that was my role. And what I did during Tibet Lobby Day was I was one of the spokespersons, which means my specific point that I talked about was the senator or representative releasing any sort of public statement condemning China's ethnic unity and progress law. And then my role when we were lobbying was I was also a spokesperson. Sorry, my voice. I was also a spokesperson, and I was talking about the Assuring the Future for Tibet Act, and you'll hear more later. So my role was kind of concluding the meeting. So after questions would be asked, I would focus on concluding everything we've talked about, specifically the 3 asks. And my role for Lobby Day was note taker, so I documented like the staffers' questions or key discussion points and other other follow-up needs. And after the meeting, I organized notes with the staffers' contact information and other relevant details, and I emailed it to Ogotsu team for further advocacy and communication. Hi, I'm Nikki West. I'm Jen Shikowski's staffer. Nice to meet you all. Hello, nice to meet you, Miss West. I'm gonna introduce everyone to you. So this is Tenji Chile, Tenji Yaksang, Tenji Yingse, Tenji Lhamo, and our Ani it's like our aunt from our Tibetan Community Center. Her name's Tema. So it's nice to meet you. Hi. Firstly, I'd like to preface by saying thank you for your time. We appreciate that you would listen to what we have to say. So first of all, I like to ask, do you know anything about Tibet? I know like the brief overview, but it would be great if you can inform me more about it. Okay, so since you already know a little bit about the history, I'll tell you a little bit about the more exigent issues today, right? So there's the climate crisis, which is being exacerbated inside of Tibet by different operations such as the mining of rare earth minerals on Tibetan land. It infringes on the sovereignty of the Tibetan people because they don't ask, they just take, right? Those minerals are meant to fuel the green energy, the green tech transition. But the thing is that ultimately in the long run, it's unsustainable, right? So this is an operation with no good, with no benefits. And then there's also the erection of dams, which would destroy cultural sites such as monasteries, and has already happened. There's also deforestation. Overall, in terms of the environment, there are a litany of issues over there that could be addressed. Then there's also the question of cultural assimilation. One could say a cultural genocide even. It's not good. The Chinese Communist Party is making an active and relentless effort to erase the Tibetan identity. And one avenue by which they accomplish this mission is the colonial boarding schools. Have you heard about this? Oh, please tell me more. Okay, so as of 2026, 1 million Tibetan children are stripped away from their families and put into these schools where they undergo a process of sinicization. Their Tibetan language, any allegiance to the Dalai Lama or to Tibet, the motherland, it's completely erased. They're not allowed to at school. As a matter of fact, they're even told by authorities in their schools to report their parents if they even try to
if they even try to implement the Tibetan way of life for those kids. So physical abuse also happens inside of those schools. It's very bad. It's not good. But today we're here to talk to you about three main asks. We're here to talk to you about the Assuring a Future for Tibet Act of 2026. We're here to talk to you about the Ethnic Unity and Progress Law, which is being passed, which is going into effect on July 1st. And we're also here to talk to you about Tibetan-related funding inside the U.S. government. So I'll pass it off to Thinzi Yaksang first. Hi, my name is Yaksang. Our first ask we have for you today is to co-sponsor the Assuring the Future of Tibet Act of 2026. This bipartisan act was introduced in the House by Michael McCall and Jim McGovern. Essentially, it asks for the U.S.'s consistent engagement with the democratic leaders of the Central Tibetan Administration, which is the Tibetan government in exile. It also highlights the conflict between Tibet and China as not only a matter of human rights, but also a matter of strategic interest for the U.S. As Hlamo mentioned earlier, what China is doing to Tibet is causing an exponential growth in climate change, and this is a matter of national security, which the U.S. should be interested in. Another reason you should support the CTA is because it follows the American governance structure with democratically elected leaders as well as the three branches of government. This act also advocates for the CTA to be given observer status within the UN and other relevant international bodies. For example, the state of Palestine is given observer status in the UN. And finally, this act asks for the US to give the appropriate senior levels of engagement and other diplomatic courtesies. For example, His Holiness the Dalai Lama, when in DC, is given the Secret Service, and we just like those different amenities like such to be applied to the CTA. And the CTA has made remarkable achievements in establishing a democratic government in exile, and Representative Chikowski can support the Tibetan people and counter the Chinese Communist Party by supporting this act today. And then our second ask we have for you is to release any sort of public statement condemning China's Ethnic Unity and Progress Law, which goes into effect on July 1st. So what this law does is it legalizes China's forced assimilation along with their transnational repression of Tibetans and other ethnic minorities. So a major concern with this law is that it enables China to arrest individuals outside of its jurisdiction, meaning if you're an American citizen saying something negative about the Chinese Communist Party, they have the ability to arrest and detain you. Our second major concern with this bill or law is that it codifies China's lack of religious freedom in Tibet, which further entrenches China's cultural genocide. And a strategy that the CCP uses to further their cultural genocide are colonial boarding schools, which Hlamo said earlier. So what it is, it's when the Chinese Communist Party forcibly takes young Tibetan children from their homes and places them into boarding schools where they are unable to express any single form of their Tibetan identity. So what we need you to do as our representative is to release any sort of public statement condemning the Chinese Ethnic Unity and Progress Law and recognizing that this is a clear violation of human rights. Our third ask is concerning Tibetan-related funding. So last year, Tibetans inside of the U.S. were promised that funding from different bureaus would be allocated towards Tibetan causes. Like, for example, Radio Free Asia. That's one way that Tibetans inside of Tibet, as well as the Tibetan diaspora, can reliably receive information that has not been warped by the CCP. That funding is very important because Tibet is also known as a media black hole, which means that it's difficult for information to get both in and out. Journalists face a lot of persecution inside of Tibet. So any information, any stories that have been delivered, they have the possibility of being altered or warped by the Chinese government. If the US government backs this funding and actually executes it,
this would be massive help for the Tibetan diaspora. Yes. When is the day that the ethnic unity and progress law statements are being coordinated on? It's going into effect on July 1st, 2026. And does the Assuring the Future of Tibet Act formally recognize the CTA as a form of government? No, the act doesn't explicitly like say or like recognize it as a form of government, but it gives it other sort of like legitimizing factors that can make it like seem more legitimate. And when will the AFTA be released to the Senate? Like I said, it's currently in the House, but the release date on the Senate is not known right now, but it's expected in the next week or so. Thank you so much for taking your time out of your day in order to come here and speak on this issue. We appreciate just talking on the Sharing of the Future of Tibet Act and also concerns around the ethnic unity and progress law and obviously the continued funding for Tibetan communities. For Tibetans, this is an issue about preserving our identities, culture, and most importantly, our fundamental rights as human beings. And these ideas have been championed by the U.S. democracy and government since its birth. And the First Amendment is severely limited in Tibet with the score being 0 for freedom, and it is completely oppressed. I just want to say I met you at my school last year, or I met Jan Shakowski at school last year, and she specifically said that she was coming to talk about the election that's coming up, specifically with Trump and Kamala, and she said that not voting for Trump was also supporting Trump, and I can't help but also think that this is very true, even in this scenario, how maybe not supporting Tibet or not releasing any social media posts or comments about the awareness of Tibet is also a support to China. And progress is only possible if we can make these smaller steps to the right direction. And again, I just want to appreciate you for your time, and I hope you can help us. 라서 아니 나마저 디와드니나 나서 도치나 디와드 가와이 디와츠바니네 도치나 데 믹세게 되는 거네 조조 수들라레 공고 군다레 나바니게 토겐 조위시 딘치도 소파게 고르올데 또 공나마 마가 페베데 빼가우쇼 다 제란조 데 소나시 가장 테스테스 년도도 산주강나 통소 디와텔린도 통소로와 다나시게 다다델랑 정우이 기친 간솔라도 베스연도 띵연도 내가 폐 만용 그 솔라네 샘쇼 파일라 땡데 팽그도 다나시 아자 때만 소나시 오늘 뒤준도 안주기 체나바다 마음부기 선자인스 뒤준도 랍데와 나시기 오늘 달로 안주 뽑아제고 했던데 칸이 리슈 찹된 값이나 안주 오늘한테 미뉴뉴지라 부뉴뉴 레데 연 넘버스고 오늘한테 두칼레 잡 니겐저고 람테나 대슈즈 그 산에 사도 가와치비나 대가에나 안주 리슈리 깨기 돈에 생다들 망보라요데 다도이나 마음도 무트네 슈자로 시스 나당 알아서다 레벨 레주마마 하되다 먼저 림베 게르도 차란서 착백을 라시 게인지 밥이온 거래 밥을 차란 넘버 철버 빼면서 가서 좀 뽑아줘 내가 알아서 베베 레가데 베베 맞는 수치기 레스다디 뒤준도 먼저 삼되고요 시되고요 뒤는 인지미지 다도이나 무트네 슈자로 시스 판만소에는 잡조시로 시스 미세가 달로 고팅 난다네 대주 난다네 티페 미세 약보도 미세가 조조조 아니 자로난 게 군다 다나시기 지든 서버 총명삼을 투지시고요. 소소이나 대한 테마니스다 소소값수이나 침베리든 로게 만하는데 빨랑한조 침베리 다나시기 직 샘소다 편도예와 하고도 되나 용금도 다 뒤준동 알아 삼대제 가려서 다다 넘버서 소나시리 저보던 안조 슉자사티 소소그 산에게 다 정아되고 나변색으로 왔다 스테 세네터 다 congressman 슉자고요라 다나시 안아조 데라 Pyoton Jabjo Sopa Mixes Yo Mare, Tibetan supporting groups. Tindaji Tuk Tuya Nambazo Bezo Nang to be in a
안중원에 지 갈수고를 파마레 gembazugo tente japjo nangre ya pedon japjo sokpa tente zu tobu yana soso jidange kamendo wa shunyu mando jila ya tente ke nipa ibe jik tente chashi demba ke chetu maso na namba chola ya tata ji kar semshu phare chena sende mendu lamtyo soro ji mawang bala ngaranjo dela ya mixe ke pedon japjo sokpa ji sane chesa chungsa kasakala yodere ngaranjo ngene tente shuk jap tobu yana pe mese yakpo yongsa res ane 넘버 2에 다나시게 아니 양종원의 가신 임백의 소조라리 아니 마음벌이나 보고 속에 셈슈 자로지스 뭔가 란조 레가든 가란조 제고고 솔직히 얘기 매버인데 도지체스 가신 임백의 가진 체스기요 도체나 맞아 그것도 배박 오는 것이면 당이 배박 오는 거 하고 메스 다 단다 시간 올라다 발들이다 제리고서 당이게 전화 때와 등이 되시행이다 당가졸라 당가지 이제 사망에 되기 마음발라 다 용규 다 소소 장림위원회 아완 넘버서 장림위원회 아니 마음발라 다 나랑서 랑기 되게나다 하발라 송이라고 나랑서 랑기 레가데 나랑서 마시는 수지 징해를 믿었다 아니 이 컨트롤 가리슈인라나 나저 아가스기 나저 상마 파지 킹기 이게 나저 협다 지요 말에 나저 가르쳐도 디 아가스기 다른 이 sabdina sabgel라 티베트 페스티벌 주거들라 나저 델 주게다 디 니모들라 페르지스 닝이 슈인 그저 상말의 슈인 그저 가르성도 수도 가서 다 나저 어디 런쇼 야당쇼스 나저기 다 캘린더 슈투 말서 뒤지들라 봤다네 이나 그런저 배기 아니 네바여스 너네 송수 언딩에 디슈인다 심마다 슈스나는 얘기 나저 나래 야 근데 시기도 네 노교시 가르치는 생이 골렘 마체라디 용그래서 무스라 이네 다 개치시디 언디리 지는 게 슈샤요 다 같이 마음발라 랑가디 배하고 전화 아와즈 남반 쪽에 건조 창마 다 ITC에 전주에 건조 창마 빼면서 돈이 원낭송 아니 난서 폴리스 빼면서 돈이 원낭송 온다 마음반에 가르치다 되고서 안아서 창마 무티네 건조형도 대화치고 해도 가랑서 추게 지기도 계란서 가와이를 간지치고 그래서 다디 나로라 건조기 초가 지기민도 출루 지기민도 건조 가르치려다 배바치고 지기도다 맞아 파 생일 랜드에는 가서 배바치라는 게 아니라도 건조계에는 가서 렌즈기 없어 렌즈 지워지 당도 가서 렌드 다가라 갸빙 얘기 가서 지긴스 마음발라에는 다가랑 나가야 도스는 쉬어야된다 오늘에 아니 다 아니 다 건조라 근데 근데 조성 등이 거랑 교수 쉬나서 무슨이게 오늘 지나 로비라 팽에 소소 있는 저도 소신 단답아도 방내신의 폐사거래 상말라 조성디 남주 조성디 소박이 당도 당도 아니 파게기 세종에서 파마다 로드 당겨 요사래 두다두고서 이내 달롱 얘기 이내 제메 나라로 가지고 나 두긴 란 당봉에 다 취사인 다른데라 다 로빌라 등 얘기 나 시간 염유매 나 당보인 이내에 테스 염유 때 나 테스 로니 염유 때 사되고 다른데 인지비 하나 저거도 삼성 하나 길리지 바이 지금 딱 얘기 파만드저랑이 당도고서 디디 부스마 드라마서 지금 얘기 캡라 가르치서 나라나 두긴스 아니 견조 파마지 땅로지 보고 당로지는 가서나 보고 게라서 이나네 건조랑 얘기 조선 상황 아주 초반에 땅토의 민도스 네 파마저랑 레구시 아주 초반 미래라 조선 상황 땅토의 레민도 이나 아주 초반에 균에 서플리멘트 부인스 아니 조선 상황 기랑 땅로지 있으니 슈 파마 상황 도치슈 파마 가시기 그 쉽게 던져도 넘들 가지고 이나 아주 초반에 구문 이제 뭐도 저기 요 말에 건조 아와르라 언데레스네 조선 데레스네 코조데네 비워레스네 슈에 안바게 런치디 나다 때만 이게 당나시네 야 보이바이 언데레 다 건조다 빼면서 야고 주소 내가랑 빼 나다 뺐으면 수연으로 뺐으면 가대
show puri pinda tama doksa jila di show puri pinda tama sem show la macharo ta puri pinda tama chokchi tu di show la pupa hiba pua yo pupa hiba pua yo pupa hiba pua yo pupa hiba pua yo nhìn tôi từng mà cha sinh ghé cho nhìn đi để chơi đàn nát ghé bắt cho mơ đi kí có cô ta 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 mơ đi